கிளாஸஸ்ல இந்த 3 டாபிக்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ நீங்க என்னோட ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுது இல்லையா? So I'm sharing my screen. So நம்ம binomial theorem, finite sequences and series, infinite sequences and series, அப்புறம் special series இதெல்லாம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். So as a recap, what I thought was நம்ம உங்க புக்ல இருக்கிற அந்த MCQ multiple choice questions அதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு. Okay, so that is, I took it from the state syllabus book, exercise 5.5. அதை நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அனுப்பியிருக்கேன், உங்களுக்கு மத்தியானமே அனுப்பினேன். Hope you have seen that, right? That yes sir, we tried sir. Tried, very good. So that will be very good. So it will be useful. So whoever has tried and whoever has solved, நீங்க உங்க experience ஷேர் பண்ணிக்கலாம். So let's get going. Okay. What is the first problem? First problem yaar potrukeenga? Sir, na sir. Very good ma, very good. 2 plus 4 plus 6 plus up to 2n. So சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன ஆன்சர் வந்தது. எப்படி போட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. யார் போட்டீங்களோ எக்ஸ்பிளைன். ராதா அந்த ப்ராப்ளம் வரல ஸ்கிரீன்ல. I have since I have already shared the problem. No? Okay. இல்ல இப்போ நீ காமிக்கிறீங்களோன்னு நினைச்சேன். இல்ல நான் ஓகே அது ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஆல் ரைட். நோ ஐ தாட் யூ ஆர் ஷோயிங் இட். ஓகே இருக்கு, வரேன் ஒரு நிமிஷம். இப்போ பார்க்க முடியுதா ப்ராப்ளத்தை? வாட் எவர் இஸ் அட் த பாட்டம் அது ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் தெரியுது இப்போ தெரியுது இல்லையா? திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஓகே, த வேல்யூ ஆஃப் 2 plus 4 plus 6 up to 2n. So what is the value? Sir, n into n plus 1 sir. Yeah, it is n into n plus 1. Yeah, because this can be written as 2 times of 1 plus 2 plus 3 etc. n sir. So we use general formula and divided by the formula 2 and the multiplied by 2 cancel ஆகிறதுனால n into n plus 1 இருக்கும் sir. Excellent. So that's right. Okay, very good. So that is the answer. But 2 into n into n plus 1 by 2, which is n into n plus 1, which is option 4. Okay, very good. So let's move on. In the problem, I am putting a coefficient of x power 6, right, in 2 plus 2x whole to the power of 10. யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா இதை? சார் யாரு ட்ரை பண்ணீங்க இதை? சார் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சார். வெரி குட் பூமிகா. யா, இட்ஸ் a simple application of binomial theorem. அவ்வளவுதான். எஸ் சார். 10c6 2 power 10 சார். 10c6 2 power 10. Okay. Very correct ma, very correct. So anybody வேற யாராவது போட்டிருக்கீங்களா apart from பூமிகா? Did you all get the same answer? Okay. So it is equal to so நம்ம 2 plus 2x whole to the power of 10 ங்கிறதுனால 2 நம்ம வெளியில எடுத்துடலாம். அப்ப 2 power 10 அப்படின்னு வந்துரும் வெளியில, because it's whole to the power of 10 ங்கிறதுனால இது 2 power 10 into 1 plus x whole power 10 ன்னு வந்துருது. Right? So 1 plus x whole power 10 ல x power 6 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 10c6. ஸோ அதனால கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x power 6 வந்து 10c6 into 2 power 10. Right? Very good. That is option 4. Okay. So let's go to the next problem. Problem பார்க்க முடியுதா? The coefficient of x to the power of 8 into y to the power of expansion of 2x plus 3y whole to the power of 20. So இதுவும் simple application of binomial theorem தான். So எந்த term x power 8 and y power 12 வரும்? யார் போட்டிருக்கீங்க இதை? Sir, x power in the 20 c12 and 2 sir. Okay. Into 2 power 8 apply பண்ணி போடலாமா சார்?
Okay, so இதுல வந்து first term will be 2x whole to the power of 20 ன்னு வரும். கரெக்டா? செகண்ட் term வந்து Yes, sir. 2x whole to the power of 19 and 3y whole to the power of 1 ன்னு வரும். It will go like that. அதே மாதிரி பார்க்கும்போது சாரி 9th term அப்படின்னு போட்டுறேன். ஓகே, 3th termல 2x whole to the power of 12. இப்போ 12th term போட்டுருக்கோம்னா 12th termல x to the power of 8 and y to the power of 12. ஸோ அது வந்து 20c 12ன்னு போடலாம், அது போல 20c 8ன்னு போடலாம். ரைட்டா? ஸோ இட் வில் பி 20c 8 இன்டூ, ஆனால் இங்கே 2x to the power of 8 இன்டூ 3y to the power of 12ன்னு இருக்கும். அது அதனால கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா x power 8 y power 12 நம்ம விட்டுட்டோம்னா பாக்கி என்னென்ன இருக்கு? 20c 8 இருக்கு, அப்புறம் 2 power 8 இருக்கு, 3 power 12 இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வரும். ஸோ அதனால எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் டேர்ம் நீங்க எப்படி சார் எடுத்துக்கிட்டீங்க? இல்ல 9th term இல்ல, 9th term இல்ல. ஓகே, அது நான் தப்பா போட்டேன். So it will be the 12th term. Okay ma? Because first it will have 2x whole to the power of 20. அதோட வந்து x power 20 y power sorry y ஆமா. செகண்ட் டேர்ம்ல வந்து 2x whole to the power of 19 and 3y whole to the power of 1 அப்படின்னு இருக்கும். சரியா? நம்ம அப்படியே போட்டுட்டு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 20 இருக்கும், செகண்ட் டேர்ம் x power 19 இருக்கும், தேர்ட் டேர்ம் 18 இருக்கும். இட் வில் கோ லைக் தட். ஸோ நம்ம x power 8 வரும்போது இட் வில் பி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரலாம், 12th டேர்ம் வரும். ஓகே, ஸோ அதனால அதோட இது வந்து 20c 12 into 2x whole to the power of 8 into 3y whole to the power of 12 வரும். 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 13, 9, 8. Okay, no? So let's move to the next problem. சார் நான் இதுல வந்து r equal to 10 ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார். ஆனா அதுக்கு அப்புறம் எப்படி கொண்டு போறதுன்னு தெரியல சார். Okay, so NC10 greater than NCR for all possible r, then a value of n. So n இருக்க முடியும் இல்லையா? So வேற யாரும் ட்ரை பண்ணீங்களா? apart from Bhumika, anybody wants to share whatever you have done? இல்ல. Okay, so இப்போ வந்து NC10 is maximum when see any NCR NC anything, okay, will be maximum at NC n by 2. Okay va? If n is even, it will be NC n by 2. If n is odd, it will be NC n minus 1 by 2 and NC n plus 1 by 2. அதாவது மிடில் டேர்ம் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். இப்போ NC அப்படின்னு போட்டு எது போட்டாலும் n plus 1 டேர்ம்ஸ் வரும், அதில் மிடில் டேர்ம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அதனால இப்போ NC10 will be maximum NC n by 2 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம n by 2 அப்படின்னு போட்டுட்டாக்க, since here it is given as NC10 தான் மேக்ஸிமம்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால n by 2 equal to 10 ஆயிடுது. சார் அந்த ஒரே நிமிஷம், அந்த n by 2 மட்டும் எப்படி சார்? புரியல சார் அது மட்டும். n by 2ங்கிறது எப்படின்னு புரியுங்க. இப்போ NC இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதணும்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன NC 0லேருந்து NC 0, NC 1, NC 2 எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அப் டு NCN ன்னு போடுவோம். புரியுதா? 21 டேர்ம்ஸ் இருக்கும். சாரி, n plus 1 டேர்ம்ஸ் இருக்கும். சரியா? அதுல சென்டர் டேர்ம் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, NC1 இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற டேர்மும் லாஸ்ட் இருக்கிற டேர்மும் சேமா இருக்கும், செகண்ட் இருக்கிற டேர்மும் லாஸ்ட் பட்ட டேர்மும் சேமா இருக்கும். அப்படியே இன்க்ரீஸ் முதல்ல இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும், சென்டர் டேர்ம் வரல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும், அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். இப்போ நீங்கள் இப்போ 3 எடுத்துப்போமே. இப்போ 3C0 வந்து 1, அடுத்தது 3C1 வந்து 3,
3C2 வந்து 3, அடுத்தது திருப்பி 1 1 3 3 1 அப்படி வருதா? அதே மாதிரி if you are n equal to 4 எடுத்துட்டோம்னா 1 4 6 4 1 அப்படி வரும். நம்ம பாஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கூட பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த லாஸ்ட் ரைட், அதுல மிடில் டேர்ம் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ அதனால இப்போ டேக் இட் அஸ் n/2 ஈக்குவல் டு 10. ஓகே சார், புரிஞ்சுது சார். புரிஞ்சுதாமா? சரி. ஸோ n ஈக்குவல் டு 20. So let's sir, A greater than or equal to G, sir. Very good, ma'am. Very good. I think you have done a lot of homework. So A is arithmetic mean is always greater than geometric mean. So நம்ம இது பார்த்தோம். So if A is the arithmetic mean, G is the geometric mean, if H is the harmonic mean, அப்ப மூணுத்துக்கு என்ன ரிலேஷன்? Sir, harmonic mean greater than equal to geometric mean. Geometric mean greater than equal to arithmetic mean, sir. அப்படியே உல்டாவா சொல்லணும். சரியா? யூ டோல்ட் அதர் வே. ஜியோமெட்ரிக் மீன்னா சின்னது எல்லாத்துலயுமே. ஜியோமெட்ரிக் மீன் will be less than or equal to, sorry, harmonic mean will be less than or equal to geometric mean, which will be less than or equal to arithmetic mean. The arithmetic mean highest. Okay, so in the case arithmetic mean will be greater than or equal to geometric mean, because இந்த ரெண்டு தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. ஓகே, இது ட்ரை பண்ணீங்களா யாராவது? 1 plus x square whole square into 1 plus x whole to the power of n, அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. So and also they are given that a1 a0 a1 a2 are in arithmetic progression. So then find the value of n. This is simpler. We have to just expand the two terms. 1 plus x square whole square நம்ம expand பண்ணலாம். 1 plus x whole to the power of n using binomial theorem நம்ம expand பண்ணலாம். ஃபுல்லா நம்ம expand பண்ண தேவையில்லை. நமக்கு சில terms initial terms போட்டா போதும். ஏன்னா நமக்கு then finally what do we want? a0 a1 a2 are in ap, and a0ங்கிறது constant, a1ங்கிறது x. இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, a0 plus a1 into x plus a2 into x square அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூணு தான் ப்ராப்ளத்தில் வர்றது. அதனால we have to just find out the constant ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன, x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன, x ஸ்கொயர் ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன. மூணு கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா a0 a1 a2 கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் if they are in ap, அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும். யாராச்சும் போட்டீங்களா இது? ஓகே, லுக்ஸ் லைக் நீங்க முன்னாடியே போடலன்னா கூட இப்ப நீங்க போடலாம். நீங்க போட ட்ரை பண்ணுங்க. கடைசி புரியுதா நான் சொல்றது? இது எப்படி போடுறதுன்னு புரியுது சார். இதுல நான் வந்து ஆப்ஷன் n = 3 வச்சு போடலாமா சார்? இதுல நீங்க n = 3 எல்லாம் வச்சு கூடாது. நம்ம n-னே வச்சுக்கலாம். n-னே வச்சுட்டு ரைட் டவுன் தி expansion for 1 plus x whole to the power of n. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டர்ம்ஸ் போட்டா போதும். ஸ்கொயர் வரலையும் போட்டா போதும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் வரலையும் தான் கோஎஃபிஷியன்ட் கேட்கறாங்க. அதுக்கு மேலே தேவையில்லை. கியூப் எல்லாம் தேவையில்லை இல்லையா? ஸ்கொயர் வரலையும் தான் கேட்கறாங்க. ஸ்கொயர் வரலையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா போதும். அதே மாதிரி 1 plus x square whole square எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. அது நம்ம a plus b the whole square வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன, a1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட், சாரி x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன, x ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு அதை நம்ம எழுதிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட்ல என்ன வரும் அப்படின்ட்டு. வேற யாராவது ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த ப்ராப்ளத்தில் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சரிங்க, பாருங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகேவா?
So 1 plus x square whole square into 1 plus x whole to the power of n is equal to first கான expansion 1 plus 2x square plus x to the power of 4. சரியா? செகண்ட் கான expansion 1 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus so on. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ல கான்ஸ்டன்ட் என்ன வரும்? 1 into 1 அது ஒண்டி தான் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா? மத்த எல்லாமே உங்களுக்கு x இருக்கும். அதனால அப்ப a0 ஒரு வேல்யூ வந்து 1 ஆகும். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. அதனால நம்ம a0 = 1 ன்னு போட்டுடலாம். ஓகே. அதே மாதிரி என்ன x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன வரும்? இதுல பார்த்தோம்னா x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த 1 into இந்த x டேர்ம் இருக்கு அது ஒண்டி தான் x வரும். மத்த எதுவுமே x வராது. இல்லையா? n = a1. a1 = n கரெக்ட். a1 = n ன்னு வந்துரும். So a0 = 1 ன்னு முதல்ல போட்டாச்சு. a1 = n ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ. அடுத்து ஃபைண்ட் அவுட் அதே மாதிரி x ஸ்கொயர் ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் a2 = 2. 2 sir. a2 = 2 because that will be 1 into nc2 ஒன்னு இருக்கு. சரியா? 1 into nc2 இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு அப்புறம் 2x square into 1 2 into 1 ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு. ரெண்டுத்துமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். சரிங்களா? 2 ன்னு போட்டது ஒரு டேர்ம் தான். 2x square into 1 ன்னு இருக்கு. அது 2. இன்னொன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? 1 into nc2x square இருக்கு பாருங்க. சோ நம்ம அதனால 1 into 2 plus nc2. இப்போ வந்து a0 = 1, a1 = n, a2 = nc2 plus n 2 nc2 plus 2. இப்போ இந்த மூணு AP ல இருக்கு அப்படின்னா what is the rule for three terms in AP? 2b = a plus c. Exactly. 2b = a plus. That 2 into a1 = a0 plus a2. So you just write that equation and you can solve for n. That's all. So a0 plus a2 = 2a1 is a condition that is coming out of that AP. அதாவது 1 plus nc2 plus 2 = 2n அப்படி வந்துடுது. So we know the formula for nc2. nc2 is n into n minus 1 whole divided by 2. Right? So this is how you get it. 1 plus n minus 1 whole divided by 2 plus 2 = 2n. Okay, so if you simplify it, it becomes like this. 2 plus n into n plus 1 n minus 1 plus 4 = 4n. So then simplify பண்ணும்போது n square minus 5n plus 6 = 0 ன்னு வந்துடும். That gives you the solution will be n = 2 or n = 3. So ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் இருக்கு. Okay. நாங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 2 ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் 3 ஒரு. Whichever you choose, I think it should be okay. Okay, va. So anybody has any questions on this? One option தான் கொடுத்திருக்காங்க சார். ஆமா தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. ப்ராப்ளம் இல்ல. அப்படி கொடுக்க கூடாது एक्चुअली. ரெண்டுமே கொடுக்கணும். ஓகே சார். It should be like a multi choice. ரெண்டுமே டிக் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். Okay. So if no more questions on this, we'll go to the next problem.
So இப்போ வந்து A8B are in AP, A4 and B are in GP, AXB are in HP. Okay, now find out X. Sir, answer 2. Answer 2. Okay. That yeah, I think you are right. நீங்க எப்படி போட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க பூமிகா. Sir, Yeah. Go ahead. sir, அந்த AP வந்து நான் 2 into 8 equal to A plus B ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சார். Okay. தென் வந்து எனக்கு வந்து A plus B equal to 16 கிடைச்சது. அப்புறம் GP அப்படின்றத வந்து A into B equal to 4 ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சார். ஸோ 4 AB equal to 16 கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் HPன்ற ஃபார்முலா படி X equal to 2AB by AB சாரி A plus B ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சார். தென் எனக்கு வந்து 2 into 16 equal to 32 by A plus B ஓட இதை அப்ளை பண்ணி 16 போட்டேன் சார். X equal to 2 ன்னு இருக்கு. Very good, ma. Very good. Very good. Okay. So that's right way. Actually, இப்படி கொடுத்துருந்தாங்களே A8 and B ன்னு கொடுத்துருக்கும் போது இந்த 8 is the arithmetic mean of A and B. Okay. So AB இருக்கு, நடுவுல ஒரு 8 இருக்கு அப்படின்னா AB யோட arithmetic mean தான் 8. அதே மாதிரி இந்த geometric mean தான் 4. Harmonic mean தான் X. So இது மாதிரி கொடுத்தாலும் it is simply saying like AM equal to 8, GM equal to 4 and find HM. இல்லையா? ஸோ நீங்க சொன்னதுதான், பட் அதுக்கு ஒரு ரிலேஷனே இருக்கு. there is a relation between AM, GM and HM. அது என்ன ரிலேஷன் யாராவது சொல்ல முடியுமா? Actually, the relation is that AM, GM and HM. Sir, GM square equal to AM into HM, sir. Exactly, Mada. So these three are in GP. AM, GM and HM are in GP, geometric progression. AM into HM equal to GM square. So அதை யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம். AM equal to 8, GM equal to 4, HM equal to X. Okay. Since AM, GM and HM, they are in GP, AM into HM equal to GM square. So 8 into X equal to 1600. Right? Yes, sir. Yeah. Let's go to the next problem. Sir, answer பண்ணலாமா sir? சொல்லுங்க பூமிகா. Yes. Sir, HP sir, I mean harmonic progression, sir. Harmonic progression. Okay. Inverse of AP ஆகும் சார். √3 இல்லனா √3 + 2 அதோட இன்வர்ஸ் வந்து வரும் சார் ரூட் ப்ரோக்ரஷன். Inverse of arithmetic progression. Correct. If you look at the denominators only, it is √3, அப்புறம் √3 + √2, அப்புறம் √3 + 2√2, அப்புறம் √3 + 3√2 ன்னு போகுது. So it has a common difference of √2. So the denominators are in AP. So what does it mean? If denominators are in AP, it is HP. It's a harmonic progression. இது மாதிரி இப்பதான் நம்ம ஒரு ரிலேஷன் பார்த்தோம், அதனால இது ஈஸியா போட்டுடலாம். இது answer 4 sir. Yeah, correct. HM of two positive numbers whose AM and GM are 16 and 8 respectively is 8 square equal to 16x sir, அப்ப x வந்து 4. Exactly. Very good.
if Sn denotes the sum of n terms of an AP whose common difference is D, then the value of Sn minus 2 S of Sn minus 1 plus Sn minus 2 is யாராவது போட்டிருக்கீங்களா? Sir, D. Yes, let me see. Yeah. I think D is the correct answer. Yeah. Yeah. Because that Sn minus 1 will be Sn minus Tn. Yeah, Sn minus 1 ங்கிறது sum to n terms வந்து nth term remove பண்ணிட்டா you will get Sn minus 1. அதே மாதிரி Sn minus 2 ன்றது Sn minus Tn minus Tn minus 1. இல்லையா, Sn ல இருந்து Tn minus ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டா Sn minus 2 ன்னு. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கு? the value of Sn minus இத போடலாம். is equal to Sn minus 2 into Sn minus Tn plus Sn minus Tn plus Tn minus 1. இப்படி போட்டேன்னா it will simplify to Tn minus Tn minus 1, which is D. Sometimes உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே தப்பா கொடுக்கும். இந்த ஆப்ஷனே கொடுக்கல உங்க புக்ல அந்த ப்ராப்ளம். But the right answer is D only. Yes, sir. Okay. So let's go to the. Idhula yarukadu question irukka? Is it clear? Simple, application of the formula for arithmetic progression. Okay. The remainder when 38 to the power of 15 is divided by 13. So what will that be? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இதை? I will give you a clue, because 38 can be written as 39 minus 1, right? நம்ம ஏன் அப்படி எழுதுறோம்னா 39 is the fact is the multiple of 39. So அதனால இப்போ அது நம்ம பைனாமியல் எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதுனா 39 வர்றது எல்லாமே divisible by 13 ஆயிடும். Because 39 is divisible by 13, any multiple of 39 will also be divisible by 13. So அந்த termல நம்ம ignore பண்ணிடலாம். So whatever is remaining, that will be the remainder. That is the way you should approach. Balmurugan, yes, you got the answer of 12. So நீங்க சொல்றீங்களா எப்படி வந்து இது போட்டீங்கன்னு பால்முருகன்? ஹலோ பாலமுருகன் சார். யா, சொல்லுங்க எப்படி போட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க ப்ளீஸ். You got the answer, right? You typed it as 12 in the chat, இல்லையா? Sir, I am not Balamurugan, sir. No, I am asking Balmurugan. அவர் தானே டைப் பண்ணியிருக்காங்க. He type பண்ணியிருக்காங்க, but he doesn't seem to be there. Okay. So this is how you do it. So 38 to the power of 15 is 39 minus 1 whole to the power of 15. So இப்போ இதெல்லாம் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன வரும்? முதல்ல 39 to the power of 15 வரும். அதுக்கப்புறம் 15c1 into minus 15c1 into 39 to the power of 14 into 1 to the power of 1 ன்னு வரும். இப்படியே போயிட்டு இருக்கும். அடுத்தது 39 to the power of 13 வரும், 39 to the power of 12 இப்படியே போயிட்டு இருக்கும். அது எல்லாமே divisible by 13, because 39 is divisible by 13. So any multiple of 39 is going to be divisible by 13. அதனால லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும்தான் it will not be divisible by 13. So rest of all will be divisible. அதனால அந்த லாஸ்ட் டேர்ம் தான் ரிமைண்டரா இருக்கும்.
இந்த கேஸ்ல -1 ன்னு வருது லாஸ்ட் டேர்ம். Right? Since the remainder is coming as -1, the remainder cannot be -1, so we'll have to add 13. So which gives you the answer as 12. Sir. Sure. Sir, இப்போ நம்ம வந்து 38 is congruent to x mod 13 எழுதி எழுதலாம் சார். அப்ப 39 minus 1 is congruent to x mod 13. அப்ப x plus 1 is congruent to 0 mod 13. அப்ப x is congruent to -1 mod 13. ரெண்டு பக்கமும் power 15 எடுத்தாக்கா x power 15 is congruent to -1 power 15 ஆலும் -1 mod 13. அப்ப ரிமைண்டர் வந்து -1. Okay. Yeah, fine. So yeah, so your remainder is -1. Yeah, that's correct. Okay, so the -1 will become 12, right? Because remainder cannot be -1. Yeah, so that is why we add the 13 and we include as 12. Yes. Yeah. Right. So good, very good. So let's move on to the next problem. The nth term of the sequence 1, 2, 4, 7, 11. Sir, n square minus n plus 2 divided by 2, sir. Okay, very nice. So நீங்க explain பண்ண முடியுமா எப்படி போட்டீங்க? சார் நான் இந்த ஆப்ஷன்ல இருந்து ஏதாவது ஐ சூஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சார். அதுல டி எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆனிச்சு சார். ஓகே அந்த அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன் சார். Okay. So D applies, you applied for n equal to 1, n equal to 2, 3, 4, etc. and you got these values only for that formula. Yeah, that expression. Yeah, sir. Okay. So that is one way. Suppose the options are not given, is it simpler? We can solve it also. வேற யாரும் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? Okay. So your approach is sometimes that approach whatever Bhumika said try பண்ணி பார்த்தே போட்டுறலாம். So but the way of solving this is இங்க வந்து T1 is 1, T2 you have to look at the pattern. So it is not an AP because but 1, 2, 4, 7, 11 அப்படின்னு முதல்ல difference 1 இருக்கு, அப்புறம் 2 இருக்கு, அப்புறம் 3 இருக்கு, அப்புறம் 4 இருக்கு. So the differences are in AP அப்படி இருக்கு. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா T1 equal to 1, T2 is T1 plus 1 and T3 is T2 plus 2, right, which is T1 plus 1 plus 2 அப்படின்னு வருது. T4 நாக்க T3 plus 3 அப்படின்னு வருது. அது T1 plus 1 plus 2 plus 3 அப்படின்னு வருது. So it go the differences go like this. அதனால இப்போ Tn will be இப்போ பாத்தீங்கன்னா Tn will be T1 plus 1 plus 2, 2 plus 3 up to n minus 1 வரும். நீங்க பாருங்களேன், T2 வந்து T1 plus 1 இருக்கு, T3 வந்து T1 plus 1 plus 2 இருக்கு, T4 வந்து T1 plus 1 plus 2 plus 3 இருக்கு. அதே மாதிரி T5 வந்து T1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி Tn வந்து T1 plus 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 வரும். அதாவது 1 plus n minus 1 into n whole divided by 2. So that is your Tn. We know that because T1 equal to 1 and we know the formula for this progression also. So that is how you get n square minus n plus 2 whole divided by 2. Did you all understand this? Sir, I have a doubt. சொல்லுங்க. So
Sir, sum of first n natural numbers வந்து n into n minus 1 தானே சார்? n into n plus சார்? n into n plus 1 by 2. Okay sir. So since this here n is equal to n minus 1 ங்கிறதுனால n minus 1 into n by 2. Yes sir. Okay, let's move on. The sum up to n terms of the series 1 by root 1 plus root 3 plus 1 by root 3 plus root 5 plus 1 by root 5 plus root 7, etc. Sir, rationalize பண்ணி போடுற மாதிரியா? Exactly. That is the way you should do. Yes. Did you try it? No sir, this is my first class. Okay. Fine. Check. Yeah, you can try now. I'll give you a few minutes. So you can try now. Yes. Because if you're going to do it, you should all try it, okay, before seeing the answer. So that is the way you understand it better. So then I will explain how to do it. Rationalize பண்றதுன்னா என்ன பண்ணணும், since it is like 1 by 1 plus root 3 ன்றது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், the denominators வந்து AP ல இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். இருந்துச்சுன்னா அது HP அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். ஆனா இதுல denominators எப்படி இருக்கு, 1 plus root 1 plus root 3, அப்புறம் root 3 plus root 5, அப்புறம் root 5 plus root 7. So they are not in AP or anything. Okay. So அதனால இப்போ to solve it, rationalize பண்றதுன்னா மேலேயும் கீழேயும் 1 minus root 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதோட கான்ஜுகேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது root 1 plus root 3 ன்னு இருக்கிறதுனால மேல வந்து மேலேயும் கீழேயும் root 1 minus root 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். சார் ஆன்சர் வந்து 1 by 2 into root 2n plus 1 minus 1. Okay. I will come to that answer. So but this is way you did, right? மேலேயும் கீழேயும் root 1 minus root 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். Okay. So that is your first step. So 1 by root 1 plus root 3 equal to root 1 minus root 3 by root 1 plus root 3 into root 1 minus root 3. அது போட்டீங்கன்னா root 3 minus 1 whole divided by 2 ன்னு வந்துடும். அதே மாதிரி அடுத்த டேர்ம் வந்து root 5 minus root 3 whole divided by 2 அப்படி வரும். அடுத்த டேர்ம் வந்து root 7 minus root 5 whole divided by 2 ன்னு வரும். If you sum it up all, எல்லாம் நடுவில் உள்ள டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ 1 by 2 into root 3 minus root 1 plus root 5 minus root 3 etc. Finally வந்து root of 2n minus 1, sorry 2n plus 1 minus root of 2n minus 1 அப்படின்னு. அதனால half எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும். What will remain is only in the 2n plus 1, root of 2n plus 1. அப்புறம் இங்க வந்து root of root 1 இருக்காது, minus root 1 அவ்வளவுதான் இருக்கும். பாக்கி எல்லாம் root 3 கேன்சல் ஆகும், root 5 கேன்சல் ஆகும், everything else will get cancelled. அதனால half into square root of 2n plus 1 minus square root of 1, or that will become square root of 2n plus 1 minus 1 whole divided by 2. Yes sir. Right. So you got this answer, right? Yes. Yeah. Right.
Right. Let's solve this problem. The nth term of the sequence 1 by 2, 3 by 4, 7 by 8, 15 by 6, etc. So either path we can simply even write the nth term just by looking at it. n minus 1 by n. N minus 1 by n. No. So if you look at the denominators, no, it is a GP, right? 2 power 1 at the 2 square, 2 cube, 2 power 4, etc. So then the term of the denominator will be denominator of the nth term. That will be 2 to the power of n. If you look at the numerator, it is simply 1 less than the denominator. Right? So 1 by 2, 3 by 4, 7 by 8, 15 by 6, etc. Right? So the numerator is 2 power n minus 1. Right? And denominator is 2 power n. So so 1 is 7 to the power of n minus 1. 2, 4, 8, 6 being at the 2 to the power of n. So nth term will be 2 to the power of n minus 1 divided by 2 to the power of n, which is 1 minus 1 by 2 to the power of n, which is 1 minus 2 to the power of minus n. It's option 2. Yes, sir. Okay. யாருக்காவது கொஸ்டின் இருக்காதோ? So let us look at this problem. The sum to n terms of the series root 2 plus root 8 plus root 18 plus root 32, etc. Sir, n into n plus 1 by root 2. N into n plus 1 by root 2. Yeah. Karpaya. I think that is the right answer. Yeah. Have you putting it there? Can you explain Karpaya? Root 2 அப்படியே வச்சுட்டு root 2 2 into 4 பிரிக்கலாம் சார். அப்போ 4 காமன் வெளியில எடுக்கலாம் சார் ஸ்கொயர் விட்டு. Okay. அப்ப 2 ரூட்னு எழுதலாம் சார். ரூட் 18 3 ரூட் 2னு எழுதலாம் சார். Yes. ரூட் 32 4 ரூட் 2 அப்படின்னு எழுதலாம் சார். ரூட் 2 காமனா எடுத்துட்டோம்னா ரூட் 2 into 1 plus 2 plus 3 etc. சார். Correct. Exactly. So it is simply rewriting those, root 8, root 18, etc. as 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2, etc. Right? So then it becomes root 2 common added 1 plus 2 plus 3 plus up to n and 1. So which is root 2 into n into n plus 1 by 2. So that means n into n plus 1 and the root 2 and 2 cancel like root 2 1. That is one of the options given. N into n plus 1 divided by root 2. I didn't write the option. Let me see the option. Oh, and the option kudukla. N into n plus 1 by root 2 kudukla. I think it must be a typing mistake. Option 1, 3, ரெண்டுலயுமே n into n plus 1 by 2 னு கொடுத்திருக்காங்க. One of it should be root 2. So correct. சார் 3 ல root 2 தான் சார் கொடுத்திருக்காங்க. 3 இல்லையா? ஆமா சார். Oh, whatever I have 2 னு கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டுலயுமே. I think maybe I have a old version of the book. The book there may be.
இதுல இப்படிதான் இருக்கு பாத்தீங்களா? You able to see, right? Whatever I sent, and the book may be having that wrong answer. Yes, sir. Okay. So anyway, never mind. No. In the problem, 1 by 2 plus 7 by 4 plus 13 by 8 plus 19 by 16 and so on. So, this is a type of series. How can we do it? இது என்ன type of series இது? Sir, denominator வந்து geometric. Denominator is in geometry. Yes. Numerator is in arithmetic. Arithmetic progression. 1, 7, 13, 19, etc. So it's an arithmetico-geometric progression. Okay. So this can be written as half நம்ம வெளில எடுத்துட்டு 1 plus 7 by 2 plus 13 by 4. The reason why we do this is for arithmetico-geometric series, it should be of the form a plus d into r, அப்புறம் a plus 2d into r square அப்படி இருக்கணும். So if you keep a as half, then the d of 6 doesn't work. So only when a is 1, that it becomes arithmetic progression. Another, the first term has to be 1. That is why we have to take the half out. Then write like this: 1 plus 7 by 2. Then now this is the arithmetic geometric progression where we can apply the formula 1 plus 7 by 2. So idhula vandu a is 1, d is 6, and r is 1 by 2. Okay, so I didn't write down those things. I think I written it here. AGP with a equal to 1, d equal to 6, r equal to half. Okay. So we know the formula for sum to infinity of AGP, which is a by 1 minus r plus dr by 1 minus r the whole square. You can simply apply that formula and then apply that half into that series. So that is 1 by 1 minus r is again half, plus d is 6, so d into r divided by 1 minus r is again half the whole square. So it comes to 14. So another half into and 14. So your answer is 7, which is option B. Okay, so is that okay? Yes, sir. Right. The sum to infinite of infinite terms of the GP is 18, and the first term is 6. Then 2 by 3. It is a very simple problem. The sum is equal to a by 1 minus r. So a கொடுத்திருக்காங்க. Sir, it's answer 2 by 3, sir. Correct. It is very straightforward.
6 by 1 minus r equal to 18. So 1 minus r equal to 1 by 3. So r equal to 1 minus 1 by 3. 2 by 3. Okay. The coefficient of x to the power of 5 in the series e to the power of minus 2x. So we saw the expansion. சொல்லுங்க கருப்பையா. So e to the power of minus 2x எப்படி நம்ம expand பண்ணலாம்? What is the formula for e to the power of x? E power minus x, sir. Yeah. E power minus 2x, right? Yes, sir. X. So one e power x or e power minus x. So you first write it down and then put x equal to 2x or minus 2x depending on the formula you have chosen. So let us write the formula for e power x. What is the formula for e power x? 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. sir. Yeah, correct. 1 plus. So in the place of x, we can substitute minus 2x. Exactly. So it is 1 plus x by 1 factorial plus x squared by 2 factorial and so on. So in place of x, you put minus 2x. So it will become like 1 minus 2x by 1 factorial plus 2x a whole square by 2 factorial plus minus 2x whole to the cube. So coefficient x for 5 in the term, the last term. So you will put the coefficient there. Minus 2 whole to the power of 5 divided by 5 factorial. That is minus 32 divided by 120. So you can simplify it as 4 minus 4 by 15. Yes, sir. Okay, very good. So let's go to the next problem. So the value of 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial and so on up to infinity, what is that? எப்பவுமே நம்ம denominatorல factorials இருந்ததுன்னா it is an exponential series. Okay, denominatorல just 2 3 4 அப்படி இருந்துச்சுன்னா logarithmic series. So we saw that in the last class. Yeah. So this is an exponential series, but idhula only the 1 over 2 term, the alternate terms are there. 1 by 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial அப்படினு வருது. So what it should be, so it will be like odd terms get cancelled out. So e power x plus e power minus x போட்டோம்னா so the odd terms will get cancelled out. இல்லையா? So it goes like that. So e equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial etc. E power minus 1 is 1 minus 1 by 1 factorial plus alternate minus 1. So ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we get e plus e power minus 1 equal to 2 plus 2 by 2 factorial plus 2 by 4 factorial etc. So that means that is equal to 2 into 1 plus blah blah blah. So if e plus e power minus 1 whole divided by 2
equal to 1 plus in the 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial, etc. So if you want only that 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial, that is what they are asking. Yeah. So that will be e plus e power minus 1 whole divided by 2 minus 1. And if you further simplify it, it becomes e power minus 1 whole square by 2e. The objective type is the problem. You would have got the answer in one form. So you'll have to do some exercise to bring it to that form. So yes, sir. okay. So let's go to the next problem. Okay. The value of 1 minus 1 by 2 into 2 by 3 plus 1 by 3 into 2 by 3 whole square minus 1 by 4 into 2 by 3 whole square, etc. So here we see that 1 by 2, 1 by 3, etc. So this is a logarithmic series. So numerator x square, x cube, etc. Denominator 2, 3, 4. So therefore, it is a logarithmic series. Right? So what series is it? What will be the logarithmic series corresponding to this? So we know that log 1 plus x equal to x minus x squared by 2 plus x cubed by 3 minus x power 4 by 4 plus x power 5 by 5, etc. So in the series of Pathina, you have to simply x value 1 and sorry 2 by 3 yeah. So if s equal to the 2 by 3 into s equal to 2 by 3 in the so 2 by 3 into x equal to log the formula. So just s it is not exactly in the log similar to logarithmic series but it's not exactly exact x minus 1 in the x minus x square by 2 plus x cube by 3 we have multiplied by 2 by 3 on both the sides. Okay. So yes, sir. Right? So 2 by 3 into s is equal to log 1 plus 2 by 3. So log 1 plus 2 by 3 log 5 by 3. Right? So 2 by 3 is equal to log 5 by 3. So s equal to 3 by 2 into log 5 by 3. Okay, so I'm going to stop sharing now. So in case anybody has got any feedback or any other questions on